Hello, good morning everybody. I think we are going to begin. This session is on local resilience, addressing fragility in crisis and leaving no one behind. First of all, my name is Jose Cruz Osorio. I'm the team leader for core government functions at UNDP headquarters in New York. It is a great honor and pleasure to be here with you. And first I would like to begin by thanking the government of Spain, also of Cabo Verde and of Ecuador for hosting this event. Above all, also I thank you to the city of Seville for the hospitality of hosting this event, as well as to Cajasol Foundation for the venue and for hosting us also. I would like to first, throughout this yesterday, we had I think a very rich exchange of experiences and best practices and a lot of examples about the localization of the SDGs. And I am sure that in this session, I'm looking forward also to that the same richness of the exchanges that I'm sure will take place. Especially, I think that the solutions that will be presented and shared with us in addressing these challenges of fragility, and especially about building resilience to shocks and risk that can be present across the spectrum from fragility, from disasters, from inequality, and also even from the challenges of climate change. Now, one of in the Agenda 2030, it is inherent the promise of to reach those that are furthest left behind. I think that this panel will examine this commitment and especially I think that one group that is in very true danger of being left behind are those that are living in conflict and in fragility. The number of displaced people and of refugees worldwide has reached the highest level in the history of our times. And usually those are the people that fall through the cracks where competing authorities they fall through those cracks and usually are left out of any national plans and sectoral plans. One of the Overseas Development Institute, a recent study that they undertook, they report that 18% of those in fragile and crisis-affected countries are 18% are on track to meet the selected targets related to unmet basic needs. This is compared to an average of 35% of least income and middle income countries. So there is a substantial gap in danger. And even more worrying is that they report that if the trends continue by 2030 as they are without any action or measures taken, that the undernourished population will rise by 84.5 million by 2030. And similarly, those lacking improved sanitation will increase by 45 million. And those living in slums, at least it will increase by 106 million. So as you can see, the challenges are quite formidable. But I think that today we have, I think, a very, rich set of presentations, and I hope that they will inform
the debate and especially on some of the innovative solutions and approaches that can be taken to really begin to close that gap and adhere to the spirit of the 2030 agenda. Let me quickly just introduce the panelists that we have today. Now, we'll have to leave a little bit early for another high-level dialogue that will take place at 10. But we will continue, and so I will give the word to the first four that must leave. But today with us is Mr. Dalton Tagliagli, Government Minister of Niue. We also have with us Lucas Gomez, Director for Monitoring and Evaluation of Public Policies in the SDG Commission of the Government of Colombia. Mr. Josep Mayoral, Mayor of Granollers in Spain. Mr. Mohamed Sobedait, Secretary General, Ministry of Interior and Decentralization, Government of Mauritania. We also have Ms. Mónica Furtado, Director General for Social Inclusion, Minister of Education, Family and Social Inclusion, Government of Cabo Verde. We also have with us Ms. Ola Sidani, Economic Officer, and also Secretary of the National Committee for SDGs in the Presidency of Council of Ministers of Lebanon. And we also have with us Ms. Maribal Sedoncillo, Undersecretary for Local Government of the Government of the Philippines. So then please, just then let me right away pass on the microphone to our speakers, and we will start with Mr. Dalton Tagliagli, please. You have we will speak for about 10 minutes, and after the fourth speaker, we'll pause just for a second for people to leave for the other session, and then we will continue with the panel. So please. Thank you. Thank you very much. Good morning, everyone. Firstly, I would like to my sincere gratitude to the government of Spain for bringing me all the way here from the Pacific, and also the co-host Cape Verde and Ecuador. It's a long way here. And I'm grateful that I'm here to share some of the things that, on behalf of the Pacific, I'm not going to talk about my island because we have met 90% of the MTGs and the SDGs. As you probably don't know, I'm from Niue. Niue is a small, tiny island in the Pacific with 249 square kilometers. That's how big it is. And we have done everything, and of course, with 1,700 people, you expect things to be run smoothly. But I would like to talk about how we work with the region, with the Pacific, with Pacific Island Forum countries, and what we have set up to help each other. And that's the only way that we can achieve together the MTGs and the SDGs that we are here talking about. The challenge is always, of course, the bigger countries, and we have that with Papua New Guinea and Fiji and the like, but we all bind together as a group in the Pacific and working together and sharing our experiences and do things together in order to do that. And I think the best way, what we learn in Niue, that we start off from the grassroots up instead from up downwards, and that's the best way of doing. Niuean people are resilient people. We were hit with a 5-category cyclone in 2004 and wiped out half of the island, but we're back bigger and great at the moment because of the resilience of the people. And you would expect that from a small population and a small island to be bind together. So that is in Niue. But let me highlight the Pacific. I tried to summarize, so in that way I don't take up much time. So there's 5 key pillars. The group, a task force group, was set up, mandated by the leaders of the region.
in order to develop a Pacific roadmap for sustainable development goals that we were talking about. So in the responses to the achievement of the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals within the context of the national plans and priorities, and of course also the Samoa pathway and the framework for the Pacific regionalism. It was prepared by the Pacific Task Force through an open, consultative and country-driven process and premise on underlying principles of leaving no one behind. And the roadmap builds on the strong leadership demonstrated by the Pacific in shaping the global agenda and reaffirms the need of the national ownership backed by the regional and international cooperation. The destination is a region of peace, harmony, security, and social inclusion and prosperity. So all the Pacific people can lead a healthy and, of course, productive lives. So I'll jump straight into the 5 key pillars and just give you, in that way, will be much quicker than what I have here. But I'm happy to share the Pacific roadmap with any of you that would like to have a copy. Because as we bind together in the Pacific, that probably brings together probably one country, because you are so big in individual countries that you are from, if we put together the Pacific. And we see that it's important, as I mentioned before, in working together as a group to achieve these things. So the 5 key pillars that we have, quickly, it's the leadership and coordination. And that is the planning, implementation, and monitoring accountability of the sustainable development. It's the foremost country-led endeavor in the national and regional cooperation. Will, however, be essential to supplement limited resources and capacities in some Pacific countries, and in the response to global and regional public goods and transboundary issues that cannot be addressed by any one country alone. Most foreign member states have already initiated a process of tailoring the Agenda 2030 and the SDGs to national context, including updating national development plans and the formation of inclusive national coordination mechanisms. It is their mechanisms that will lead the regional and international support for implementation follow-up review. If we are to achieve a global and regional aspirations, every country will first need to deliver tangible improvements to the lives and livelihoods of their people based on national priorities. The following points outline the steps to sustain the required level of national and regional leadership, strengthen partnership and engagement with non-state actors, and delineate the national and regional and global responsibilities. So that is, and further on for leadership and coordination. And second is advocacy and communication, where people should not be expected to know or recite a list of goals and targets, but they should know that there are leaders overseeing the development's agenda that will improve their lives and living conditions. Politicians and public servants across the whole government, people in businesses and civil society organizations, and the public at large should not be excluded because they do not possess the intricate technical knowledge held by a small number of practitioners. So effective communication methods are vital to ensure informed, inclusive participation, help broaden and sustain the national and regional ownership, strengthen political oversight, drive regional and national actions, and champion the call for leaving no one behind, gender equality, disaggregate data and sustainably using and protecting
our natural resources for current and future generations. And I can happy to say that most of the SDG 14 of the Pacific that was indicated for 10%. At the moment, we're 8%, with most of the countries now taking advantage and protecting parts of the EEZs as marine protected area. And FUNIWA has made our pledge last 2 years ago in the Oceans Conference in Malta that we're going to protect 40% of our EEZ, which at the moment should be concluded, the legislation by end of this year and implemented by earliest next year. So that area will only be allowed for local and special planning and all others that will follow from there. And the third pillar would be the regional monitoring and indicators. Is accountability, of course, it's for the implementation of the 2030 agenda is the domain of national governments, and it is up to each country to establish its own sets of indicators to measure progress against the SDGs in a way that reflect the national priorities. The forum leader states different stages of tailoring the global indicator framework to their national context. So that is part of regional. The third, I'm trying to skip through this in order because time it's restrained, and also to be fair on the other former panelists here. But as I mentioned before, that I'll be happy to share. It's not long, but it's very precise to what we do in the Pacific and as a group. I think I'll end it there, in fairness to the other panelists to give them time. Thank you. Thank you very much, and I highly appreciate you really allowing for everybody else. Unfortunately, we have this restriction of that 4 of our speakers must leave by 10, so I will ask the other speakers if we can try to manage our time so that at least everybody has a time before to speak. The good news is that everybody else will have plenty of more time to really elaborate after that time. So Mr. Mayoral, please, you're next. Muy buenos días. Agradecer la invitación a esta sesión y compartir también la necesidad de estos encuentros para analizar, para evaluar y para trazar conjuntamente itinerarios, ¿no? Creo que es imprescindible empezar diciendo que estamos delante de una gran oportunidad. Por primera vez en la historia de la humanidad hay un gran acuerdo alrededor de unos objetivos, estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que van mucho más allá de los objetivos del milenio del 2005. Por primera vez tenemos un documento que no es fruto de una visión tecnocrática del mundo, sino que es fruto del diálogo entre administraciones, entre estados, entre el mundo local, con presencia también de una reflexión de la academia que ha trazado un itinerario que se nutre del consenso como elemento fundamental. Por tanto, estamos delante de una gran oportunidad y nuestra obligación es buscar los senderos precisos para conseguir que estos objetivos avancen. Hay efectivamente un gran objetivo, que es la lucha contra las desigualdades. En un mundo profundamente desigual, en un mundo profundamente fracturado, la obligación nuestra es eliminar, reducir estas desigualdades, y de esto va, en definitiva, los ODS. Por primera vez también tenemos un documento que tiene una visión global, que no piensa solamente en una parte del mundo, sino que fija unos objetivos que se pueden desarrollar de una manera uniforme, unitaria, adecuada a cada espacio, en cada uno de los distintas regiones, de las distintas situaciones de la humanidad. Y tenemos un documento que no puede desarrollarse
a partir de simplemente decisiones gubernamentales, sino que nos interpela a todos, especialmente a la sociedad, a las personas de la sociedad. Y nos hace protagonistas de este itinerario y nos obliga a buscar nuevas formas de gobernanza. Es un reto también para poner encima de la mesa la necesidad de tomar decisiones de una manera distinta. Analizando con detalle los ODS, vemos que el 60% de los objetivos o de las acciones solamente son posibles si hay grandes acuerdos a nivel local, a nivel territorial. Desarrollar los ODS es, en definitiva, buscar una nueva manera de mover el mundo, haciéndolo desde la proximidad, desde las ciudades, desde los grandes acuerdos. Por tanto, nos obliga a una mirada nítida que parta de tres conceptos fundamentales. La corresponsabilidad, sea cual sea nuestro papel en las administraciones y en la sociedad, el buscar, el tener claramente definido como objetivo el hecho de buscar grandes acuerdos, porque solamente si todos nos sentimos responsables del itinerario vamos a seguir a poder avanzar. La segunda es la confianza. No se puede desarrollar los ODS desconfiando una administración de otra, desconfiando unos ámbitos de otros, y por tanto el tercer concepto es que nos impone en esta nueva gobernanza, en estas nuevas formas de gobernanza, el respeto como un elemento fundamental. Valores esenciales para abrir nuevos itinerarios, en un documento que por primera vez aborda los tres grandes aspectos de los retos de sostenibilidad, los ambientales, los económicos y los sociales. Y insistir que esto nos obliga a repensar las ciudades, a definir qué modelo de ciudades queremos. Y yo querría, desde esta visión de un alcalde de una ciudad mediana de 60.000 habitantes, explicar cuáles son los 6 ejes que me parecen fundamentales para tener ciudades resilientes, ciudades que tengan al ciudadano como elemento fundamental, ciudades que avancen teniendo muy en cuenta que no puede quedar nadie atrás. Solamente si tenemos ciudades que no dejen nadie atrás, tendremos un mundo que no deje nadie atrás. 6 ideas muy básicas sobre este modelo de ciudad que defiendo para mi ciudad y que defiendo para todas las ciudades. La primera, debemos conformar ciudades que generen confianza entre sus vecinos. Ciudades amables, ciudades capaces de tener cuidado de su gente, en que los ciudadanos se sientan como una parte importante, básica de la ciudad, y que encuentren en sus vecinos, en su entorno, en su administración, el espacio de diálogo que les permita confiar en ellos mismos. Ciudades que tengan cuidado de la gente, ciudades transparentes en sus relaciones sociales y ciudades que cada uno de los ciudadanos perciba como suya. Ciudades en las que la proximidad sea el factor que nos permita avanzar. Ciudades en las que todo el mundo sepa que al otro lado de la calle tendrá amigos, tendrá personas que les puedan acompañar. La segunda idea, ciudades que eliminen las barreras. Tenemos ciudades con todo tipo de barreras. Debemos eliminar barreras territoriales, la segregación, la guetización de las ciudades, las barreras idiomáticas, los idiomas que separan y los espacios que deben unirnos también a nivel de lenguaje. Barreras de servicios, ciudades en las que todo el mundo pueda acceder a todo tipo de servicios. Evitar estas limitaciones que a veces vivimos en muchas ciudades. Ciudades que sean capaces de entender que el futuro de esta ciudad está en la complejidad, está en la capacidad de cruzar identidades, en la voluntad de definir nuevos marcos a partir de este cruce de identidades construido sin barreras, construido con la vocación de visión colectiva, de hacer la ciudad el espacio de cada uno. Ciudades que eduquen. La educación es el factor clave en este proceso que queremos. Educar en las escuelas. Necesitamos buenas escuelas, pero necesitamos también ciudades que eduquen en cada rincón, en cada calle, en cada barrio, en cada centro cívico, en cada espacio deportivo.
ciudades que hagan de la educación el factor fundamental de transformación. Necesitamos ciudades que entiendan que la transformación pasa por la transformación de las personas, por el crecimiento de cada persona. Ciudades, por tanto, que generen los espacios de socialización que nos permitan construir nuevas identidades. Cuarta idea, ciudades que luchen de una manera intrépida y definitiva contra las desigualdades. Ciudades que sepan que la exclusión es el factor que nos incita hacia la violencia y hacia la segregación. Ciudades que diagnostiquen bien sus problemas, pero que los diagnostiquen no desde un despacho, sino desde el diálogo, desde la participación, desde esta vocación de analizar en detalle qué nos ocurre en cada rincón y que, mirándonos a los ojos, seamos capaces de abrir los espacios de solución. Ciudades que sepan que solamente tienen posibilidad de existir si no dejan nadie atrás. La quinta idea, ciudades conscientes de sus riesgos, conscientes de sus límites, conscientes de que en un mundo global los riesgos y los límites no existen, los riesgos no tienen límites, mejor dicho, y por tanto estas ciudades que viven en un mundo global, a través de las redes, a través de muchos factores, pueden tener espacios de riesgo que no sospechan ni hoy, ¿no? Por tanto, ciudades que sean capaces de tener una visión permanentemente autocrítica sobre su realidad. Ciudades que sean capaces de evaluarse permanentemente, que estén atentas a lo que pase dentro de su sociedad, pero también en su entorno y en el mundo entero. Y finalmente, ciudades capaces de trabajar en red. Ciudades capaces de, a partir de su fortaleza, de su vocación de construcción colectiva, el encontrar estos espacios para compartir historias, para compartir información, estrategias, para compartir objetivos en un mundo global que necesita de este trabajo en red de ciudades para generar la fortaleza que desde la proximidad nos abra este espacio de trabajo para ser decisivas en la construcción de un mundo global. Red de ciudades, red de administraciones para construir proyectos desde el civismo y desde la convivencia, con la convicción de que la ciudad es el espacio de construir comunidad y es el espacio para generar la cohesión y la igualdad que nos es imprescindible. En este camino de luchar contra las desigualdades necesitamos ciudades fuertes, orgullosas de ellas mismas, capaces de construir identidades a partir del diálogo, de la proximidad, de la fortaleza de la ciudadanía, capaces ciudades de liderar el cambio en el mundo. Gracias. Thank you very much. I'm going to cede the microphone right away to Ms. Sendoncillo, so if you can please. Good morning, everyone. Thank you for this opportunity to share the Philippine experience in our struggle for local resilience. Just a brief of what the country is. We're an archipelago of more than 3,000 islands. We are inhabited by 107 million people. So it's a big population. And we are confronting various hazards, both natural and human-induced hazards. So we are the third most vulnerable country in the world. We are not proud of it, but it's something that we cannot do anything about. So for local resilience, we look at, I call this shocks to resilience. What are those that can threaten resilience? And primarily we're looking at natural hazards. As I said, we're the #3 most vulnerable country in the world. Climate changes that are also affecting the lives of our communities. Human-induced hazards, we have also a share of security issues, like we have the long-standing conflict in the south of the country. But fortunately this year our Congress enacted the Bangsamoro law that would give autonomy to the southern part of the country, and hopefully this would help us solve the conflict in the country.
We are also confronting protracted conflict from insurgency. There are pockets of insurgents in some parts of the country. Governance is also something that we are confronting because we all know that resilience can only happen if you have good governance. So there are still governance gaps that are threatening local resilience. Socioeconomic and cultural inequalities have been there. These are things that are basically in the SDGs that we're also trying to address. And one big shock to the country that we're confronting is the issue of corruption. Corruption can also threaten local resilience. So given that context, we've agreed on a 5-pillar strategy for resilience that would lead us to creating resilient local communities where peace and prosperity is sustained. And the 5 pillars are as follows: integrity and corruption proofing of institutions from national to local. We will try to create high levels of human capital. These are again seen in the various SDG goals. Resilient infrastructure is also one pillar for local resilience, environmental sustainability, and sustained local economic development. All these 5 pillars have to be anchored on good governance. We all believe that this can never happen without good governance in place. And good governance has to be coupled with committed leadership at the local level. Let me just share with you the various strategies that we will be pursuing and we have been pursuing to establish local resilience. We call this the risk and fragility governance system. How do we manage risk and fragility through good governance? We've started by localizing an integrated approach to sustainable development goals, integrating it with climate change and disaster risk reduction with peace building. We also look at the strategy of exacting greater accountability on national government agencies, local government units, the private sector, and the citizens. Resilience is a business of everyone. It should not be seen as just a business of government. The private sector and the citizens themselves have a role to play in creating resilience. The third chunk of things that we have to do to create resilience is strengthening coherence and interdependence among local, national, and international institutions towards responsive policies and decisive actions. We've seen in the past many years the silos that have been there in the fight for resilience, and the silos are seen from the global platform mirrored to the local government units. For example, the SDGs is a commitment of various nations. Apart from the commitment to climate change under the Paris Agreement, apart from the commitment to disaster risk reduction and management under the Sendai framework. So at the national level, they are translated into plans that are again in silos. So we have, for example, in the country, the SDGs that form part of the Philippine Development Plan. We have a National Climate Change Action Plan, and we have a National Disaster Risk Reduction and Management Plan. We're assuming that when it goes to the ground, this will get integrated. I'm telling you, the silos is mirrored down to the local governments. So programmatically, the silos is creating the incoherence and the lack of connectedness. Structurally, it's the same story. At the national level, we have one agency, the National Economic Development Authority, that takes the lead for SDGs. We have the Climate Change Commission that's leading the National Climate Action Plan, and the Office of Civil Defense under the National Department of National Defense taking the lead in the Disaster Risk Reduction and Management Plan. As I said, down the line, that is mirrored. At the regional level, local level, there are various councils for each of these plans.
Again, the assumption is at the local level, this gets integrated, but the silos remains down to the local level. So there's really a challenge of coherence and ensuring connectedness. Even actions and decisions of international institutions is one thing of coherence and interdependence. And I think the locus for integration should be at the local level. So you can only help local communities gain resilience if we work together. And the silos is at the locus would be at the local government level to make our responses local sensitive responses and done in unison and interconnected manner. Then we avoid wastage of resources and wastage of time and energy. The fourth cluster of reforms that we're pursuing is ensuring transformational participation of stakeholders. In a spectrum for participation where we start by informing our constituencies, consulting them, involving them, collaborating with them, but finally, we've got to empower them. And this is where citizenship would play a big role. We want our citizens to do a primary role of ensuring that their SDGs are met at their own levels, and based on their own capacities. So we are strongly suggesting that government should veer away from, imbibing a notion or a mindset that our citizens have entitlements. That's fine because it's government really that has responsibility. But beyond the entitlements, the responsibilities have to be well defined for resilience, because we all believe that the resilience will start at the level of the individual, at the level of the family, and the community. So these are the four things that we are pursuing to manage the risk and fragility that is hounding resilience at the local level. I wanted to share with you the specifics for each of the four strategies. For localizing integrated approaches to sustainable development, we have now a policy that should ensure vertical linkages of plans of national and local governments. But we're still struggling with horizontal, not only the vertical linkages, but the horizontal linkages among national agencies, among LGUs, and including the private sector with the international institutions. Plans have to be locally sensitive and community-based. We've got to listen to the ground. I hope we stop doing things that are in accord to our specific agenda. Agenda at the international level, being translated, local, that has to change. The agenda has to be ground-based. It has to come from the ground. Resilience results are measured at the level of the community, the families, and individuals. So in the Philippines, we have started defining what we call as results matrix for each level of government. And this results matrix will guide us in setting our objectives and targets and evaluating how good we are. So there are well-defined results, and as I said, this will be measured at the level of the community, the families, and the individuals. And we have started integrating local structures and mechanisms. At the local level, we have the Local Development Council that's primarily in charge of the SDGs. But we also have a Local Peace and Order Council that handles security issues, and we have the Local Disaster Risk and Reduction Management Council that would handle risk and natural hazard issues. We are now working on integrating these structures so that a common agenda will be formulated by these various councils that would lead them to local resilience. In the aspect of exacting accountability among various government institutions, our department, the Department of Interior and Local Government, has been doing what we call the Seal of Good Local Governance.
This is a performance management system for local governments. And this is connected to an incentive system. We provide incentive to local governments, but we're now strengthening the sanction component. If they do not comply with certain provisions of laws, then sanctions will be in order. You probably heard of what we've done with Boracay Island. In the Boracay Island, there was mismanagement of environmental laws. Local governments are made accountable, and the mayor of that municipality is now facing charges for the dereliction of duty, non-compliance to laws. So that's what we're trying to do, not just looking at incentivizing performance, but likewise providing sanctions to non-compliance. I have just 1 minute, and let me just share with you our vision. We will really be pursuing local resilience, but we need everybody's cooperation. Collaborate with the local communities. Let's not do what we used to do, driven by our own specific agenda, but the agenda that is common and based on the realities on the ground. Thank you very much for this opportunity to share. Some of the panelists will have to leave now, and I apologize to Mr. Suva Dait, but if you could maybe kindly then just speak, and after, if you could join the group, that would be great. But I understand that the others will have to leave, so anyways, we will continue, and I'm sorry that we ran out of time, but I hope it will be okay if you cet événement qui m'ont permis d'être là parmi vous aujourd'hui. Donc, pour rebondir sur le sujet, il faudrait tout d'abord rappeler que de par sa position géographique dans le Sahel et sa superficie d'environ 1 030 000 km², la Mauritanie a été souvent confrontée à des fragilités d'ordre économique, la vulnérabilité face aux risques environnementaux, climatiques et sanitaires, à la vulnérabilité de la sécurité globale, d'autant plus que le Sahel a connu durant les dernières années une montée de l'extrémisme religieux et du terrorisme d'une manière générale. Afin de faire face à ces enjeux et de limiter leurs impacts sur les populations les plus vulnérables, le pays avait besoin d'un leadership, comme disait hier la directrice générale, Madame la directrice générale de l'Habitat. Et Dieu merci, nous avons un leader dans mon pays, en l'occurrence le président de la République actuel, M. Mohamed El Abdelaziz, qui d'ailleurs va quitter le pouvoir le mois de juillet prochain, au terme de son deuxième mandat. Je rappelle juste qu'il a fait savoir, via un communiqué de la présidence de la République, qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession lors des prochaines élections, et ce, pour mettre fin à une procédure d'amendement de la Constitution engagée par la majorité parlementaire en sa faveur. Je rappelle qu'il s'agit là d'une expérience qui mérite d'être partagée, notamment dans notre contexte africain. En effet, durant les 10 dernières années, la Mauritanie a beaucoup lutté pour réduire les inégalités et pour qu'il n'y ait plus de laissés pour compte dans le pays. C'est dans ce cadre que le pays s'est doté d'un système de production et de sécurisation des documents nationaux d'identification qui a permis une gestion encore plus précise de l'état civil, tout en renforçant la sécurité au sein du pays et à ses frontières. Dans le même ordre d'idées, des projets structurants dans le domaine des routes, de l'eau et de l'électricité ont vu le jour dans les 4 coins du pays. Comme politique soutenue ayant donné des résultats positifs orientés essentiellement vers la résilience des communautés vulnérables, on peut citer la création d'un commissariat à la sécurité alimentaire qui intervient à 3 niveaux. Action urgente en cas de catastrophe pour apporter un soulagement aux victimes dans le cadre des inondations, des sécheresses et des incendies. Action à moyen et long terme pour financer des activités à même de renforcer la résilience des communautés. Action ciblée vers les femmes, par exemple, avec enfants, veuves, divorcés ou célibataires. Sur un plan plus vaste, une agence Tadamoun, en arabe Solidarité, est créée avec un budget de
plus de 10 milliards d'ouguiyas, la monnaie locale. Cette agence est orientée vers les villages frontaliers et ceux enclavés ou tout simplement issus d'une inégalité et d'une exclusion historique. Des programmes de rattrapage dédiés sont mis en œuvre pour construire des écoles, des dispensaires, des réseaux d'eau et d'électricité, des routes, afin que ces villages puissent disposer des équipements vitaux. Une autre agence de promotion de l'emploi des jeunes est créée. Je rappelle que la population mauritanienne est à moitié jeune. Est créée pour promouvoir l'emploi des jeunes diplômés. Il a été créé également comme instance consultative auprès de la présidence de la République un haut conseil de la jeunesse dont la mission est de contribuer à la promotion de la jeunesse et à sa participation dans les politiques et stratégies de développement du pays. Il va sans dire que les droits des femmes ont également enregistré des avancées considérables, telles que l'utilisation d'un système de quotas imposant 20% de femmes sur toutes les listes électorales et pour tout type d'élection, pour ne citer que cela. Afin de capitaliser ces acquis et pour faire face aux défis liés au développement local, le gouvernement a élaboré une stratégie de développement inclusive couvrant la période 2016-2030 et dont l'objectif est d'accélérer la croissance tout en poursuivant la réalisation des objectifs de développement durable. Elle porte le nom de la SCAP, la stratégie nationale de croissance accélérée et de prospérité partagée, qui se fonde sur 3 axes stratégiques, à savoir le développement d'une croissance forte, durable, et la promotion du capital humain, et enfin le renforcement de la bonne gouvernance. Je vous remercie. Thank you. So now I think we can take, yes, I understand you will have to go. Yes, thank you. Thank you. So now I think we can take a breather a little bit and proceed now with a little bit more patience. There has been, I think, already quite a rich, I think, exchange of maybe what I can capture under risk-informed governance. And so I greatly value already the contributions that have been made. So we will continue, and I just want to at least let you know that you know, we can take a little bit more time so that you can actually elaborate your points. So then, if we, you know, will then maybe we will continue then with maybe Lucas so please. Bueno, muy buenos días. Quiero agradecer también al Gobierno de España, de la hermana República del Ecuador, Cabo Verde, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo por esta amable invitación. He aprendido mucho en en este día y medio, y quiero compartir con ustedes de alguna manera una experiencia de un país pues que está en construcción, y que está en construcción pues no solamente por su historia nacional, sino que estamos en construcción porque estamos en ese momento mágico de la función pública, en donde estamos soñando un país a 4 años, estamos elaborando nuestro Plan Nacional de Desarrollo, y ese Plan Nacional de Desarrollo, digamos, nos encontramos con este gran desafío global que es la Agenda 2030. Y yo creo que ahí tenemos como una primera gran reflexión que hay que hacer, que de pronto mencionaba el alcalde hace un momento, y es ese gran desafío que tenemos de no volver a cometer los mismos errores que ya fueron cometidos. Lo que conocimos todos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio no puede pasar otra vez con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí estamos todos reunidos, nos estamos reuniendo, yo lo comentaba con algunos de los colegas el día de ayer, todos los días o todas las semanas los que trabajamos en ODS recibimos una invitación para un foro internacional. Y en esos foros internacionales venimos, nos reunimos, pero finalmente el gran desafío es que lo que discutamos acá lo logremos aterrizar en nuestros territorios, lo logremos aterrizar en nuestros países, porque si no creamos una paraburocracia institucional gigantesca que lo que hace es, digamos, visitar ciudades tan extraordinarias como Sevilla, pero que finalmente no cumplimos con ese gran objetivo de no dejar a nadie atrás. Y yo creo que ahí es donde estamos, digamos, el punto clave de nuestras discusiones debe ser ese. Frente al caso colombiano, yo también creo que aquí tenemos un gran ejemplo de eso, que todos deberíamos de pronto hacer reflexiones un poco más profundas, y es dar ese salto de políticas de gobierno a políticas de Estado.
porque yo creo que ese es uno de los grandes temas en donde tenemos que encontrarnos. Nuestros gobiernos en casi todos los países, pues tenemos alternancias políticas cada 4 o 5 años en general. Y no puede ser que cada 4 o 5 años vamos a renegociar cuáles son esos objetivos de desarrollo sostenible a 2030. También lo mencionaba ahorita el alcalde y me parece algo clave, y es, finalmente tenemos un consenso global. Un consenso que tiene algo que es muy particular y que tal vez es de donde nos podemos agarrar todos, y es un consenso sobre algo que no es político. Aquí no hay un debate político, no hay un debate de izquierda-derecha, aquí hay un debate de esperanza. La Agenda 2030, y así intento por lo menos venderla yo en los territorios en Colombia, es una agenda que despolitiza el discurso y que nos permite soñar con un mundo mejor. ¿Quién de derecha o de izquierda puede estar en contra de eso? Nadie. Entonces creo que es algo que tenemos que utilizar y que nos permite en un momento dado decir, oiga, en 4 años, independientemente si usted es de izquierda o de derecha, si es del partido de gobierno o de otro partido de la oposición, usted no tiene otra alternativa que seguir esta ruta de esperanza, que además tiene unas metas claras, unos indicadores claros, y que nos va a llevar en el 2030 a tener un mundo mejor. Yo creo que esa es como una gran reflexión, pero también puede ser una reflexión muy retórica, porque cuando uno está hablando de esperanza, pues puede simplemente decir vamos a hacerlo y no darse los medios. Entonces, digamos que para aterrizarlo un poco más, que era lo que nos pedía el moderador, les quiero contar un par de experiencias que estamos proyectando para trabajarlo, para aterrizarlo y sobre todo para empezar a cumplir con eso que se llama no dejar a nadie atrás. La primera es, pues obviamente, nuestra construcción del Plan Nacional de Desarrollo, que se basa en 3 pilares. Legalidad, o en una ecuación, si quieren lo podemos hacer así. Legalidad más emprendimiento es igual a equidad. Y en esa legalidad más emprendimiento tenemos como esa gran noción de también lo mencionaba la ministra hace un momento, acabar con la corrupción, tener un país en donde las reglas estén claras, en donde todos sepamos eso. Digamos que cuando uno habla un poco de políticas públicas, que esa guía de interacción entre el gobierno y los ciudadanos esté clara, que sepamos qué esperar del gobierno y que el gobierno tenga la capacidad de hacer cumplir aquello que nos está diciendo que tenemos que esperar. El emprendimiento tiene que ser clave. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollarnos y el desarrollo económico es una de las claves más importantes. Es lo que va a permitir que la productividad aumente y que finalmente lleguemos a esa equidad. Y finalmente tenemos la equidad que, para nuevamente utilizar la frase faro de todas estas reflexiones, no dejar a nadie atrás, pero no dejar a nadie atrás en nuestras sociedades y digamos en los países de América Latina, para que lo tengan un poco más claro, también implica cerrar unas brechas que están latentes desde hace mucho tiempo. Es decir, y les cuento por ejemplo esta anécdota, Colombia acaba de ser admitido en la OCDE, o sea, acabamos de entrar al club de los países ricos, y al entrar al club de los países ricos, los cooperantes pasan generalmente por la oficina del gobierno y nos dicen, oiga, ¿y yo por qué le sigo a usted dando recursos? La respuesta es muy simple, es porque aquí no hay una sola Colombia, hay muchas Colombias. Y como hay muchas Colombias, necesitamos cerrar esas brechas donde hay que cerrarlas. Es un poco lo que pasa con el mundo. El mundo tiene unos niveles de productividad concentrados en unas zonas específicas y unos niveles de inigualdades gigantescos también concentrados en unas zonas. Lo que tenemos es que intentar cerrar esas brechas. Y para cerrar esas brechas tenemos que apostarle a la equidad y tenemos que apostarle a esa igualdad de oportunidades, independientemente del lugar en donde uno nazca, independientemente del lugar de la raza que uno sea, del origen que uno tenga. Uno tiene que, o el Estado debe proveer las mismas oportunidades para todos. Entonces, en ese sentido, el plan de desarrollo busca, si lo ponemos en términos de nuestros 17 objetivos de desarrollo sostenible, busca, digamos, fortalecer ese ODS 10, acabar con las inigualdades, pero desde una lógica que también es muy importante en los ODS, y es que esto no es, voy a decirlo así, como los ODMs, en donde cada uno iba por su cajón, cada uno iba por su carril. Aquí la idea es que tiene que ser un poco como esta reflexión que también está dentro del sistema de Naciones Unidas y toda esta Agenda 2030, dentro de una plataforma multiactor. También es esa reflexión de decir, oiga, yo gobierno, soy responsable, pero no soy el único responsable.
Aquí tenemos que poner todos de nuestra parte. Y ese poner todos de nuestra parte, y lo aterrizo ya a nuestra estrategia local, es cómo vamos a hacer para dejar de que esto sea un discurso de capitales, para dejar que sea un discurso en foros internacionales y para que la gente se apropie realmente de los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros, digamos, tenemos esa obsesión, yo personalmente la tengo como secretario técnico de la Comisión de ODS, y es empezar a llegar a los territorios. No solamente para que conozcan estos íconos que son tan bonitos, los de los 17 ODS, sino para que se empiecen a incorporar dentro de los programas de gobierno, dentro de los planes de desarrollo municipales y de los planes de desarrollo departamentales. Y en ese sentido, ¿me quedan? ¿Sí? No. Bueno, y en ese sentido hemos diseñado una estrategia aprovechando una coyuntura política. Tenemos elecciones locales en el próximo octubre, y lo que vamos a buscar en ese sentido es que hacer un trabajo con los futuros candidatos, y ahí hago como esa salvedad, no es con los que ganan las elecciones, cuando ya ganan las elecciones llegamos tarde, es con los que están pensando ser candidatos, que tienen alguna probabilidad de ganar, y llegar antes de que se construyan los programas de gobierno, porque es que eso es lo que nos va a permitir a nosotros asegurarnos que el discurso, por lo menos la narrativa, esté comprendida, entendida e incluida dentro de los programas de gobierno. Y a partir de eso, hacer un acompañamiento en la redacción y en la concepción del mismo plan de desarrollo, incorporando todos los elementos que están dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, nuestra obsesión es lo local. Hay que hacer un trabajo muy importante con esos futuros candidatos, hay que trabajar con los jóvenes, y también ahí tenemos una experiencia muy interesante que creo que puede ser replicada en muchas partes, y es las universidades son el centro de todo. En las universidades se encuentran muchas de las ideas innovadoras, se encuentra, digamos, lo que es la esencia de este futuro ofrecido por la Agenda 2030. Entonces, trabajar con los jóvenes y trabajar con esas universidades lo que permite es, digamos, irrigar un poco más el discurso y la narrativa de lo que tienen que ser los objetivos de desarrollo sostenible. Ya para terminar, digamos, y con esa obsesión de que también esto no se quede en una simple narrativa entre los planes de desarrollo, que sea simplemente voy a alinear mis indicadores con los ODS, también hemos trabajado en algo que puede ser una buena opción, porque digamos que el discurso que incluso ahora se está manejando en Naciones Unidas, que muchos de ustedes conocen, es la Agenda 2030 es una agenda a 15 años y ya llevamos 3, o sea, nos quedan 12. Y todavía seguimos discutiendo cómo hacerlo, cómo implementarlo. Tenemos que empezar a ponernos metas volantes, un poco como los ciclistas. Es decir, ¿cuál es la meta volante en cada uno de los periodos que tenemos? Y eso es algo que buscamos hacer con nuestro plan de desarrollo, y es establecer unas metas volantes, obviamente a 2022, que es el final de nuestro periodo, pero también queremos establecer la meta volante a 2026, ya teniendo la meta a 2030. Entonces, lo que queremos, y retomo un poco esa idea del inicio, es que esto trascienda de una política de gobierno, que esto no sea un discurso retórico que pueda utilizar cualquiera de los gobiernos, sino que realmente haya unos compromisos establecidos como Estado para el cumplimiento de esta agenda. De esta manera, nosotros lo que hicimos fue, establecimos la meta volante 2022 y proyectamos la meta volante 2026 para que el gobierno que llegue tenga ya una hoja de ruta y que le permita de esta manera pues tener como norte una visión de mediano, largo plazo, pero con una, digamos, reducción de las desigualdades mucho más importante. Muchas gracias. Thank you, Lucas. I think that was a very rich, comprehensive elaboration in a very short time, so thank you very much for that contribution. I'm going to now pass to Ms. Ola Sidani, and I am pleased to say that actually with her, we actually will be able to showcase what has been examples from now every continent in the world, which I think, I don't know how many panels have done that, but at least it shows, I guess, the richness of at least the experiences and lessons from across the whole globe. So please. Okay.
Thank you, moderator, and I'd like also to thank the government of Spain and all the organizers for inviting Lebanon to share its experience in this very important event. When we talk about building resilience, we are in fact talking about having strong connection, communication, and cooperation between the government and non-governmental stakeholders. In other words, it means building strong institutional setup for communication and collaboration and joining efforts between these different stakeholders. And today, I'd like to share with you Lebanon's experience in this regard. The Lebanese government wanted to install and build strong institutional mechanism and national ownership of the process of SDGs and implementation of Agenda 2030, while ensuring bottom-up, inclusive, participatory, and whole-of-government approach. The culture in Lebanon, based on the democracy that we have, already installs in us the culture of participation and involving everyone. So this concept of strong partnership is already there in our nature, yet we wanted to install it institutionally in the process of implementing Agenda 2030 because we want this to be sustainable and really effective. Also, we believe in the importance of actively engaging stakeholders in the process from its early stages to ensure stronger national ownership and better localization of the ambitious global agenda according to our national context, according to our national needs, priorities, challenges, and resources. What we did is that we established in 2017 a National Committee for SDGs headed by the Prime Minister. It includes ministries and public administrations at the level of the Director Generals, also to ensure sustainability in political and executive decision-making. And the value added of this national committee in Lebanon is that it officially includes 2 representatives of the private sector, which are from the chambers of commerce, and 2 representatives of the civil society. These 2 representatives of the civil society, they do not reflect their own agendas. They are the coordinators of the whole civil society in Lebanon, because we have officially registered about 9,000 NGOs and CSOs from academia, from ethnic groups, from religious groups, from youth, sports, social, cultural. So these 2 institutions who have a long and old history in working all across Lebanon in capacity building for other smaller NGOs, their role is to collaborate and to coordinate the process at the level of the civil society and to come up with a statement of the civil society that was included as it is in the Voluntary National Review Report of Lebanon. And we presented the VNR last July at the High-Level Political Forum in New York. So, to kickstart the preparations for the SDGs and for the VNR, we concluded workshops for the National Committee, for the public administrations alone, for the private sector alone, and for the civil society alone, because we wanted to raise awareness and build knowledge about Lebanon's commitments, what's the role of each, where are we going, what do we want to do. And we also followed closely the UN guidelines, whether from UNDP or UNITAR, in formulating a robust and coherent stakeholder engagement strategy to guide us throughout this whole process. In particular to the civil society in Lebanon, it is very old. It backs to even before the independence. We got our independence in 1943. It's very active. It's active at the level of advocacy and also at the level of providing the services needed for the local communities, whether in the urban or in the rural areas. And the government accorded full autonomy to the civil society representatives to do their own consultations in their sectors. We advised them to go to the remote areas. They went to the 5 governorates of Lebanon. They identified about 1,000 local NGOs and talked to them, and they did face-to-face consultations with 300
NGOs and CSOs in 5 different workshops. Each workshop was in one of the governorates, and they did these consultations in order to draft the civil society contribution to the VNR, to define an inclusive follow-up process for the CSOs to engage in the implementation of the agenda, to monitor the progress of the SDGs in Lebanon, and to provide support to the National Committee throughout all this process. So, as I said, they covered all the regions. They went to the vulnerable and remote areas. They opened an official institutional channel of communication between these local NGOs and the government, and they emphasized creating inclusive partnerships and ownerships and to involve everybody as much as possible. The process took about 7 months or even less for them, and in 7 months, what they did was a huge effort, and it was highly recognized in Lebanon and also in the international arena. And also many local NGOs were thrilled for the openness of the government, and they were really happy to have the government open up its hand for them to communicate and to collaborate with them. Some of them lacked knowledge about the agenda, about SDGs. They were not aware of what's going on, so it was a good exercise to raise awareness and to inform them. Leaving no one behind was the dynamo of these consultations, and the civil society organizations have a forward-looking approach to start formulating their own agenda for development, for sustainable development. The government of Lebanon in this process aims towards stronger partnership with the civil society organizations to complement the efforts, because we are in Lebanon all aware that there are loopholes in the work of the government, and at the same time the civil society has some strengths on the ground. So their role is to advocate, to criticize maybe the government, to give their comments, but at the same time they have the expertise and the knowledge and the know-how to reach grassroots NGOs, grassroots beneficiaries. They have expertise, especially we had 15 years of civil war and the civil society was very active. So it's good for them to complement the effort of the government where necessary and where possible, to fill the gaps, to have prompt intervention where needed, and to build and exchange the know-how and expertise. There is more to discuss if you'd like, maybe after my colleague has her intervention. Thank you very much. Thank you, Ola. So then now we, I guess our final speaker today, Ms. Mónica Furtado, one of the governments that are sponsoring the event. So please, Mónica. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Mónica Furtado. Actualmente soy la directora general de la inclusión social. Voy a traer nuestras contribuciones al debate, tentando hablar en portuñol, pero que espero poder ser comprendida pela plateia e pelos tradutores. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar nosso caminho e de poder ver outras experiências na implementação das ODS e principalmente na definição de políticas específicas para os grupos mais vulneráveis, que são públicos objetivos das políticas do Ministério que represento. O Ministério da Família e Inclusão Social se centra nas medidas de inclusão e eligiu como lema incluir para o desenvolvimento. Busca essencialmente garantizar que os grupos mais vulneráveis podem estar na agenda do desenvolvimento e podem aproveitar-se do mesmo para melhorar suas condições de vida. Em Cabo Verde, corre risco de quedar-se atrás cerca de 8.000 famílias que vivem por debaixo do umbral da pobreza, representando cerca de 10% do total dos pobres. São famílias que vivem sobretudo em áreas rurais, representadas em sua maioria por mulheres e têm ninhos sob seu cuidado. A fragilidade econômica, as secas contínuas e a insularidade do país constituem os maiores riscos para o cumprimento das metas das ODS, pero também são oportunidades de criar resiliência.
Garantizar que as políticas podem chegar a todas as ilhas é grande desafio com país arquipelágico. Cabo Verde está constituído por 10 ilhas e muita diferença regional nos recursos. Garantizar que o acesso universal à proteção social significa oferecer serviços em todos os territórios, por mais pequenos que sejam. O país assume com muita responsabilidade a Agenda 2030 e ha buscado estratégias que melhor se adequem à nossa condição e que eliminam as assimetrias regionais. O país dispõe de plano estratégico para o desenvolvimento sustentável, baseado na Agenda 2030, e passado 2 anos de sua aprovação por el governo central, 8 dos 22 municípios do país já têm seus planos locais de desenvolvimento sustentável, criando assim uma agenda comum a nível local e nacional. Para garantizar que nada se aparta, é importante estratégia e medidas se haya aplicado, em particular, no reforço do processo de descentralização das políticas sociais e na complementariedade das ações do poder local e central. Esta medida otimiza os recursos, articula as agendas locais e centrais e, además, garante políticas cercanas a las personas e sua comunidade. Hemos desarrollado estratégias de registro e de identificação da população pobre, implementando o cadastro social único, instrumento de gestão que permite conhecer as condições de vida das pessoas e dos hogares e, com ele, ajustar as medidas de inclusão. Outra aposta ha sido na ampliação dos programas de proteção social, com a inclusão de programas de transferência de renda para garantizar condições mínimas de bem-estar e poder contribuir para uma progressiva inclusão social e produtiva. O país conta atualmente com 2 programas de transferência de renda, a pensão social destinada aos indivíduos com incapacidade e o rendimento social de inclusão, que destina aos hogares extremamente pobres. Outra medida vem sendo implementada na área da proteção social é a montagem do sistema de cuidados, onde o Estado reconhece sua responsabilidade em compartilhar com as famílias a prestação de cuidados de seus dependentes. O objetivo é garantir a qualidade de vida das pessoas em situação de dependência, valorizar e profissionalizar o trabalho dos cuidadores e contribuir a uma efetiva igualdade de gênero na medida que liberta as mulheres cuidadoras para o exercício de outras atividades. A focalização é outra estratégia fundamental para garantizar o impacto dos programas de proteção social. Se aprovou em setembro de 2018 um modelo de focalização que tem em conta as condições de cada localidade e as diferenças entre comunidades rurais e urbanas. Esta ferramenta permite uma classificação da situação de pobreza dos indivíduos e dos hogares, assegurando maior impacto nas políticas sociais dos governos centrais e locais. Además de los governos, é importante ter uma sociedade civil consciente e organizada. As ONGs são importantes atores na implementação das políticas e em garantir a participação dos grupos vulneráveis, como, por exemplo, as organizações de pessoas com discapacidade, que han contribuído para a implementação de importantes medidas de integração. Dispomos atualmente de importantes instrumentos que promovem a equidade, especificamente das pessoas com discapacidade, garantizando educação gratuita até a universidade, garantindo incentivos fiscais que promovem a inclusão laboral das pessoas com discapacidade e cotas em los contratos públicos como forma de aumentar a empregabilidade e o acesso à renda. O grande desafio é vencer os prejuízos e reconhecer a capacidade das pessoas com discapacidade no desenvolvimento do país. Nosso compromisso é incluir na agenda de desenvolvimento os mais pobres, os niños, as mulheres, as pessoas com discapacidade, os migrantes e a população rural, pois sem eles não se pode falar de desenvolvimento que seja sustentável. Muitas graças.
Thank you very much, Monica. We've had quite a rich overview, and it's almost quite impossible to do justice to the breadth of issues covered. But one thing I definitely want to take the opportunity that, given that we do have some time until at least we can finish, that to give ample time for the audience to pose any questions. Also welcome if you have any observations or comments or experiences that you would like to share on building the resilience at the local level. But take the opportunity to really then ask anything you wish to our speakers. So anyone, please? Well, then maybe since no one wants to break the ice, I'm going to maybe pose a question, and hopefully in the meantime someone may come up with something. Well, and I also want to alert our speakers that maybe I will definitely at the end give each of you the opportunity to just have some closing observations, given that we've heard from seven other, a total of 7 speakers. So in terms that if there are any just closing reflections that you would want to share, given the Q&A also. So at least we'll close with that. But there has been quite a lot, I think our speaker from the Philippines put it quite well about being able to anchor everything in governance, and spoke to the importance of that. And also, I think what has been shared has been also quite a rich examples of the various mechanisms and ways that you can build ownership over translating the 2030 agenda to the national and local level. And given that, and especially Luca's observations about the need to really translate all of the rhetoric or the commitments, the political will that is expressed and through these plans of implementing the 2030 agenda, given the importance of really then that we're already 3 years into the cycle, to now really take that and root it into actual results and actions that can truly begin to give tangible impact on what it means to leave no one behind. I want to take the opportunity that, given that I think all of you, I think, have quite substantial experience in addressing this in your own country. I would just like to maybe hear a bit of a reflection from you of what you have found to be effective mechanisms to really bring that translation from the high-level formulation of what you want to achieve to actually then achieve that type of results and action that have an impact on people's lives. So then maybe if we can start with Luca and then everyone else, sí. Please. Sí, muchas gracias por la pregunta, porque me parece muy importante y muy interesante, digamos, intentar conectar esa visión, digamos, institucional versus lo que se está realizando en el terreno y digamos, las acciones que se pueden hacer. Yo leo aquí, digamos, algo que me parece muy interesante, es liderazgo local, transformación global. Y yo creo que esa perspectiva quizás yo la voltearía un poco, porque muchas veces nosotros pensamos desde los gobiernos cómo hacer para que la gente entienda cuál es la estrategia nacional. Y simplemente una pequeña anécdota. El año pasado lanzamos una convocatoria con unos grants sobre iniciativas sostenibles, innovadoras y multiactor que le tuvieran alguna relación con los ODS.
Y realmente lo lanzamos en una plataforma, digamos en las redes sociales, en un Twitter que leen 3 personas, que tiene 4 seguidores, y nos llegaron 615 iniciativas. Entonces yo creo que ese es un mensaje que a nosotros nos manda lo local y la sociedad civil. Es, usted cree que se las sabe todas, usted cree que puede direccionarlo todo, desde, digamos, lo local se están haciendo muchas cosas. Pensémoslo desde la otra perspectiva, es cómo nosotros como gobiernos tenemos la responsabilidad de identificar qué es lo que se está haciendo para tal vez reorientar también nuestras políticas. Porque yo creo que ahí es donde encontramos muchas veces esa gran desconexión entre lo que se piensa dentro de una oficina en una capital del mundo versus lo que ya se está haciendo en este momento. Y ahí digamos que en uno de los paneles en estos 2 días también vimos algo interesante, el tema de la conexión con el sector privado. El sector privado no esperó que el sistema Naciones Unidas, la comunidad internacional empezara a pensar en una agenda 2030 de desarrollo sostenible. A veces, o en muchas ocasiones, el sector privado arrancó sin nosotros. Y lo que tenemos que hacer ahora no es decirles, ustedes lo están haciendo mal, háganlo como nosotros, sino intentar entender qué es lo que están haciendo para ver cómo estratégicamente nos podemos conectar. Porque es que, nuevamente vuelvo a esa noción de plataforma multiactor. Esto no es uno contra otro, esto es todos juntos pensando en un futuro mejor. Y yo creo que ahí es donde iniciamos como el diálogo. Entonces, claro, nosotros, o por lo menos lo digo desde la perspectiva de gobierno, tenemos la obligación, obviamente, de definir nuestras políticas, de tener unas metas, de tener, digamos, un norte en nuestra acción, pero también tenemos la gran responsabilidad, y ahí vuelvo y tomo nuestra frase célebre, de no dejar a nadie atrás, y ese no dejar a nadie atrás no es solamente a los que tenemos que ir a ayudar, sino los que ya están haciendo algo, ver cómo logramos conectarlos y subirlos dentro de, digamos, dentro de nuestra estrategia. Bueno, uno de los compromisos fundamentales de los ODS es que nada se queda atrás. Esto quiere decir que todas las políticas y medidas pueden llegar directamente a las personas para que puedan tener impacto. Y llegar a las personas quiere decir ir a sus localidades y dentro de su contexto proponer medidas que respondan a sus necesidades particulares. Si no tiene el compromiso de las comunidades, de los gobiernos locales, de una agenda común a nivel local y a nivel nacional, no será posible integrar a todos. Para un país como Cabo Verde, que a pesar de pequeño es constituido por islas, la agenda local es muy importante para garantizar el desarrollo integral de todas las islas. El país ha venido desarrollando estrategias para la corrección de las asimetrías regionales en el sector social y el sector social es claramente un área donde la implementación de las medidas debe ser a nivel local y de acuerdo con las condiciones y oportunidades de cada una de las islas. En los últimos años, el gobierno central ha extinguido los servicios desconcentrados del gobierno en los municipios y la apuesta ha sido en la complementariedad de las acciones y la optimización de recursos. El gobierno central debe trabajar en la definición de las políticas de acuerdo con las agendas nacionales e internacionales, debiendo los gobiernos locales garantizar que esas medidas pueden llegar a todos. Esta apuesta en la municipalización y la descentralización de las políticas sociales contribuyó para el ajuste de las agendas y para mejoría de la condición de vida de la población. Well, it's important to localize the global agenda. The global agenda is very ambitious, and the difference between the SDGs and the MDGs is that this time the international community emphasized the need to localize according to national constraints, according to national priorities and needs and the challenges and the resources. So this one thing is very important in order to see on the ground what the people need, what the environment needs, what the social cohesion needs. It's also important to be pragmatic and to set
a clear mechanism for communication that will go for 15 years and beyond. For instance, in Lebanon, we created this national committee, and when we had the civil society in it, we told them that you are responsible to coordinate with all the civil society. The civil society in any country is fragmented. Sometimes there's a lack of communication, lack of problems in the contacts. Sometimes NGOs duplicate their work without knowing. So it's important to set all this stage, this background clear before moving on to the next step. Also in Lebanon, the National Committee is huge. It's about 55 people, so we divided it into thematic groups according to the 5 Ps of the UN Global Agenda. And at this stage, we are still formulating its working action plan. And at a later stage, we will involve the civil society through the representatives in every group of these thematic groups in order to have a clearer coordination in the policy making between what the people need and what the government has in its mind. Also, it's important to do consultations with municipalities, with the private sector, with the major groups, with the academia. But then again, you cannot put everybody on the same table. You cannot put 200 people on the same table, not even 50. So it's important to set kind of a hierarchy that's not bureaucratic, but just a way to facilitate coordination, facilitate and ensure that the voice of the people will be heard in a clear and systematic manner in order to facilitate coordination and dialogue. Thank you very much. I understand that now we do have some questions from the floor, so we'll collect all those questions at once, and then we'll give the opportunity to our speakers to answer. So please, if you can identify yourself. Thank you. Muchas gracias. Me llamo Ángela Valdellou y represento al Consejo Superior de Arquitectos de España. Y quería felicitar ante todo a todos los implicados en el acto por sus esfuerzos en la consecución de los ODS y la implementación de la Agenda 2030. Quería compartir con ustedes y hacerles partícipes de una iniciativa que el Consejo ha puesto en marcha y que llevamos 2 años trabajando desde el convencimiento de que la profesión de arquitecto tenía un papel importante en la agenda, ya que somos los que un poco participamos en la planificación de las ciudades. Y estas deben concebirse ante nuevas formas de habitar y ante nuevos retos, tanto de sostenibilidad como de inclusión, como se ha tratado aquí. Nosotros, ante este convencimiento, planteamos un observatorio 2030 y desde esa mirada multisectorial, con una mirada holística, decidimos que ese observatorio no debía ser de nuestra profesión, sino que debía ser transversal. Y entonces hemos logrado sentar en una mesa a la Administración Central, tenemos 5 ministerios sentados en la mesa, tenemos a la Administración Local a través de la Federación de Municipios y Provincias, tenemos a ONU Habitat, tenemos a Global Cities Program, Global Compact Cities Program, y tenemos también a la industria, a la universidad, a consumidores y usuarios, a la sociedad civil a través de fundaciones, etcétera. Hemos definido 7 áreas de actuación en torno a ciudades y territorio, porque pensamos que las ciudades no pueden serlo sin los territorios que las conectan y que tenemos que tratar, por lo tanto, los países no solo desde ese enfoque local, sino también desde esa doble dimensión de lo local, pero compartiendo buenas experiencias, buenas prácticas y conocimiento global a través de esos territorios que son los que permiten la conectividad. Y entonces hablamos de ciudad y territorio justo y hablamos de accesibilidad. Tenemos a fundaciones como la Fundación 11 hablando de accesibilidad. Tenemos ciudad y territorio digital. Tenemos a Telefónica dirigiendo un grupo sobre digitalización de sistemas, de ciudades, de conexiones, de movilidad. Tenemos a otras profesiones involucradas como economistas, ingenierías, administradores de fincas, abogacía. Es decir, hemos juntado un poco a todos los agentes que intervienen en el proceso de hacer ciudad, que efectivamente incide en el objetivo 17 de las alianzas. No podemos implementar y seguir hablando de los ODS sin ver realmente cómo los ejecutamos entre todos.
Entonces, insistir un poco en el mensaje que ustedes han lanzado de la necesaria colaboración entre todos los agentes a nivel local, pero también a nivel global, en el sentido de la cooperación y de compartir buenas experiencias. Y bueno, invitarles a todos a que cuando se ponga en marcha, por supuesto, contar con la participación también de Naciones Unidas. Y bueno, la pregunta un poco es cómo ven ustedes la viabilidad de esa implementación local si no es generando alianzas sectoriales. Muchas gracias. Good morning, everyone. Thank you for contributing in the panel. My name is Becky Malay. I work in the Philippine Rural Reconstruction Movement in the Philippines, but I'm also the global co-chair of the Global Call to Action Against Poverty. So we are campaigning against poverty and inequality, and I'm interested if you have very concrete examples of policies that are looking at the issue of inequality in your local areas, I mean in your local governments, because I really want to know if local governments actually monitor or have data on on measuring economic inequalities, and then what specific measures are actually being done or given by governments so that those who are left behind are actually not left behind? And what are these concrete examples so we can learn from each other? Thank you. Any more questions? Okay, those are excellent questions. Thank you very much. So anybody who wants to start? So, okay, Lucas. Bueno, muchas gracias a Ángela y a Becky por sus preguntas. Digamos que en el tema de, sobre todo ese ODS 17 que tú mencionas que es tan importante, obviamente el tema de las alianzas es un llamado a que esto no sea cada uno por su lado. Y nosotros, digamos, un poco buscando cómo fortalecer esa figura de alianzas y darle un poco más de relevancia, encontramos una figura que es un poco particular, pero logramos montar en el bus de los ODS a la primera dama de la nación. Y ella se convirtió como en nuestra embajadora del ODS 17, con una vocación obviamente de conectar al gobierno, pero también al tema del sector privado. Yo creo que se puede hacer mucho más y creo que hay, digamos, una serie de instancias que a veces uno no tiene identificadas, por ejemplo, como el Consejo de Arquitectos, que me parece una iniciativa muy interesante porque finalmente es este gremio que tiene una visión que trasciende ya las fronteras de su profesión y que empieza a conectar a los demás, entonces creo que puede ser una muy buena opción. Y para el tema de las políticas y digamos algunos ejemplos, nosotros digamos que tenemos ese gran desafío que es cómo conectar también las políticas nacionales con las políticas locales y cómo hacer en escenarios en donde por ejemplo hay alternancias políticas y ahora el gobierno nacional está empezando y los gobiernos locales están terminando. De alguna manera obviamente como gobierno nacional tenemos unas metas importantes, es sacar 1.5 millones de personas de la pobreza extrema, 2.9 millones de la pobreza multidimensional, tenemos como esa vocación, pero eso no se puede hacer sin los gobiernos locales. Lo que hemos buscado es como hacer una focalización, digamos en los territorios en donde más se necesita con una oferta estatal en articulación con los gobiernos locales. Y ahí tenemos esa dimensión que para nosotros es muy importante y es toda la población que está en la zona rural dispersa. Y esa zona rural dispersa que es quizás esa última milla de pobreza que tanto mencionamos en muchas ocasiones, es cómo llegamos hasta allá. La respuesta no hay respuesta mágica, pero digamos, lo que estamos proyectando es un tema de conectar los territorios, volverlos mucho más accesibles y ahí nuevamente también la experiencia de pronto del Consejo de Arquitectos puede ser interesante de cómo conectar esos territorios, cómo hacer que la oferta estatal llegue más fácil y sea más accesible para todos y en ese momento pues empezar como a cerrar la brecha.
Cabo Verde tiene actualmente cerca de 35% de la población es pobre y 10% vive por debajo del umbral de pobreza. Es importante para el gobierno, tanto el gobierno central como el gobierno local, conocer qué son los más vulnerables, dónde están, lo que necesiten, las condiciones de vida que esta población tiene, principalmente en las áreas rurales donde están la mayoría de las personas que viven por debajo del umbral de pobreza. Yo refería a la cuestión de la focalización, es importante, el desenvolvimiento de herramientas que permiten esa identificación, ¿no? Cabo Verde está implementando el cadastro social único, que va a garantizar ese conocimiento y que va a garantir que las políticas públicas, quer a nivel central, quer a nivel local, pueden llegar a la población que más necesita. Well, for Lebanon, for example, if I want to talk about the data and statistics, we admit that we have a weakness and some problems in the national data system, and we are working on a new statistical master plan for the whole government. However, at the same time, we must admit that we do have statistics, but the problem is that it is scattered and there's weak communication and maybe lack of trust between the agencies in distributing or sharing their statistics. But we have sectoral-based statistics where every agency that is involved in a certain field has its own statistics. At the national level, we have the National Poverty Targeting Plan, which is now about 6 years, I believe, or maybe more or less. And now we are moving towards graduating some people out of this plan. It targeted the least the most vulnerable and the poorest people in the country. And we already have a strong database in this regard. We have the Ministry of Social Affairs, Ministry of Public Health, Ministry of Agriculture. They also have their own livelihoods statistics that target the poor and the needy people. And we have the chambers and the associations in the rural areas who also have strong statistical capacities. Alongside, since Lebanon hosts, in terms of capita, the highest percentage of displaced, about 40% of people living in Lebanon now are displaced from the neighboring countries due to crisis. So the UN agencies are also helping the government to identify the poorest, the most vulnerable in terms of numbers and statistics, and this number is being updated in terms of women, children, people with disabilities, whether they need basic needs or the multidimensional poverty alleviation. So we have statistics. It is not yet integrated, but we are working on it within the context of the SDGs. Then, I simply will then give the last word to each of our speakers. So if they have any last-minute overall reflections that they want to share, they will be welcome to. For my part, I simply want to thank everybody for contributing. I think these experiences. I think it was very, it was great to have that contribution from the floor around the issue of alliances, and because that was a very central topic, I think, that came throughout very strongly. That, and also of strong and inclusive institutions. And with that, I'm very thankful that Ola brought out the importance of communications, because certainly when we look at the center of government, one of the fundamental, I think, capabilities is around the communications agenda, that sometimes we don't see it so present in many governments, but I think that it's highlighted just how critical it becomes to really facilitate what has been rightly pointed out here, but in other panels, about the importance of having this apolitical global consensus
of moving towards a greater equality for people, planet, and prosperity. And the other thing that that communication really saw central to another of the main issues that were brought out, I think, throughout the 7 presentations, but this issue about building trust, having inclusive engagement and consultations and participations, and really forging that connectedness that is so necessary to really achieve progress. So I simply want to say thank you, I thank it for enriching also that level of reflection. And I leave the last words with our speakers for any last minute things that they want to share with us. And maybe this time we'll start with Ola and we'll move that way. So Ola, please. Thank you. I just want to re-emphasize the importance of building strong institutional setup for communication, for trust, and for collaboration, because this project targets all the territory of a country. It also targets cross-border relationships. It's important even for the civil society to organize itself into strong systems in order to facilitate efficient communication with the government. It's also important to realize the complementary role between the government and the non-governmental stakeholders in order to reach the utmost opportunities and the utmost results that the whole society and the whole nation needs. Thank you. Bueno, yo quizás quiero hacer énfasis como en algo quiero hacer énfasis en algo que mencioné al principio, y es que esta Agenda 2030 es un desafío para todos y es obviamente una agenda muy esperanzadora, una agenda que vende muchas ilusiones, pero que también implica que no nos podemos volver a equivocar. Los ODMs dejaron muchas reflexiones, muchas enseñanzas que supuestamente ya estamos aplicando con los ODS. Yo creo que si en el 2030 no tenemos el mundo mejor que estamos prometiendo, va a ser muy difícil desde el punto de vista de la credibilidad que logremos volver a montar una agenda 2050 o lo que ustedes quieran. Entonces creo que es algo que tenemos una gran responsabilidad todos, y pues les agradezco mucho por la participación. Agradeço também por la invitação e penso que é importante reforçar as ações, ter sempre em foco nas pessoas, e aproveito também para agradecer as agências das Nações Unidas que têm apoiado Cabo Verde na implementação das medidas, dessas importantes medidas, e que irão contribuir para a erradicação da pobreza extrema no país. Muitas graças.